Oforisi obosome de toso maku edu ena ofi champion no ene aduenu ensia ne bosome nan mu ena ewe madam memu nsem bi de tie de ka padu fa konhunu ekruche de agu memu semfo asem ama ekroje se nyankopɔ ni so eno ene abesi nkonwa na anwumre yete ebramo ye ka mo se www.owiatv.com sa enso ena Facebook ene YouTube nyina na se YouTube nyina no eye Owia TV e ma refi se Owia TV official ewo TikTok wa honso kwa onsa beka ensemi a etwagu nyina ebi ewo hono ententam so ansema de ba beso mo na anwumre de di mu akoteni animu no bi ense wodwani echiemu ewo ewiasisi kakra bia kase a enhiamudi a ekoso a won de fa ewiasisi kasem no oman Ghana sikasem ejentna ha ewo hopa enye asem keto a ene posisi mpimu redu eguso wa womode ntete ede ma posifo no waka nsem bi ene senti enne santete ko ne kwan yom befa so ne abefo sese di ewiase ko no womatimi di police no so etimi aben eho meno kasaye osofo pomu ponwa wonna woda Glorious World Power Ministry International Reverend Isaac Owusubempase womo mu chiri time ampanyi jomama no womo no masheda ede LGBTQ+ no ehon sam F44 no sanso ena enwomasuamu no Africa Education Watch womo de nsem bi di ababa tudwa ede afa apo ene kro no ekoso ewo nsorenum na wonmo esiginaye ewo eho a enye asem keto a madam mapi ka we ho ena aye ne se Kaseɛ wo semfo asem kroje na ode asoma me abusua pani Owusu Aduomia yedi munchemu yedi mremo na se chenche ni binko enfama ya Bolivia Enterprise wo mudi nuane papa ene dia ba adwama so wudi bie na aboa mani padua de enya hode agya nanamo so pampe esanse nuane nuru awodo a abom me no ema eye ni padua no so enya ahmeka ene ade a besro protein ne vitamins sa enso ena minerals ni nyina fiber ahyemu ma de onya ni nsuo a wode beka na wabomode nu onum na ni nyina afra kama na washase na wudi already an be no me soko se ebijan samo enya asem ketwa so for line alignment here wode wani chempatase kwan no so a wona on sabeka ya Bolivia Enterprise na no makodi dwa ana obefre e was 0242878090 and 0246010150 now no madi nkita ho e ma remfi se Dwapira Bank wonmo so eka yaboafo ho sika samu dwadie usan wonmo agya wadwo ena wo kwa akotwadu tumika na fo ani echemu hono enei wonmo se fixed deposit no 3 months 6 months 12 months na enyini na awo na aso abapi ede amamfa so agu no emfa so pe wasika kra bia aka nyina no won peso musua na enso wonmo ento no ewo hono ye ton shares no ai sa wanti aye ton shares no sika kra bi na so de ade shareholder amamfa so a ekoso hono wonso anya ho nam bi ni dwanam ni bi ate are ewo hono eno nti down star 389 star 984 hash na fedin hihye no so na so tobi ana fre 0242387498 nyimaku emienu ena o maso ya sene de Kaseɛ ebremo ententem so a Kaseɛ no emu enchiremu area sisika krabia Kaseɛ ye kan say World Bank ane IMF aka bom kutu se ba akofo yafuru ma ama wo mu di dwumaso bia eso ani ye pa na ne nyina mu no eye kwan ya wo befa so na sika samu adesua ne ho ntotoye no ebetimi agina brane ene nkontabuo ahodo a agentna ha ewo ehonoma enya asem ketwa o my Ghana krukru krakrai ema yenso ye kokopie mu ewo honoma o my foto samfo no nyamfo kesel ato forcing wode nanimo nyam ekopie mu ewo honomo na nokwasem nie abasobodi echenchenche na akode am o my Ghana wo se so mo de o my Ghana toto nsani ani na yeremfin champion mienu ne aduonu mienu no ene fin champion mienu ne aduonu miensa said o my Ghana sikasam na prakuro na che Jesus ye ebra no mo de gogogota akobɔ na senua mu ekunu no a na eneye esi aye from na afefe na ayese snappy aba no na ayese akono yie pa eno ena yera keso atofo sidi tudwa wo kyeremu seni nyina no eye nhyeso a abayi baaye wahye no so ewo sikasemu na omo nya omadwen se won beyi na omo de adi dwuma bi ehu hia ene ade won masi botaye esiginaye ede nweta so ne ensiye honhom ede de akabom a won mo toto niema eno nti na nneyie se de esi hu no oman ko dwuma efre bibi inflation abafom nri oman Ghana esikasam no sidi no ene dollar na se de esigina brane okobobese ensi hu no ene ade ni nyina so ahwintwan na abafom na eye ntotoye pa aban nani abre na odi agu kwa mu a wadoto ntira
Ghana's experience over the last 15 months demonstrate that African countries can not only navigate crisis, but obviously be able to harness the opportunities such crises present for reforms. My country faced some very difficult and severe economic crisis since 2022. However, following the implementation of very bold policies and reforms, particularly since January 2025, we have been able to rebuild the macroeconomic fundamentals in record time. Today, I'm proud to say that growth is up, inflation is down, the currency has stabilized, we have recovered the macro. Largely, what we've been able to do last year, for example, we were able to move expenditure, total expenditure on commitment basis as a percentage of GDP from 2022 levels at 22.7% to about 16.6% in 1 year, cutting expenditure by about 6% of GDP in 1 single year. The primary expenditure on commitment basis declined from 18.7% of GDP to about 13.2% all in 1 year. All of this was done without hurting growth. We saw growth, particularly non-oil GDP growth, moving from 6.1% of GDP to 7.6% of GDP. In fact, the central bank was also able to build reserves in record time, where we saw our reserves position moving to about 5.8 months of import cover, from about 4 months of import cover in 1 year. We've seen our debt numbers improving, where our debt to GDP has declined from 61.6% to 44.7%. We've seen the external debt service to domestic revenue. Oh my God, now photo sam for Dr. Keso ato forcing wono ena yetene nka wo chiremu no wo bunkuta eni sentia enne ewiase sika krabia World Bank kese wo mde abasobode echenchenche di am oh my God na se sika sem no amane so a enema ejina brane ewo honomo Position pimu already yera Christian tete yewono ne fobe semienu ena omudi si one man omudi entretenye edema yenuanmo aposifo bie na enumuo na ene wonmodi bawie no no ena waso afremu a wakasa na se akasamu mu a wakasa ne nsem odi tu dwane nyina ne se entete na eba so no ni titiri wo no wonmo hwe kwan papa on be fa so ne ewiase nsacha ne se de niema esi ebu pana ekono no wo betimi edi police adwuma no etimi aka ho na eto anamo yie ebiemu waboye nuanom posifo ya no ho ba se nani ku wonmo pa se oposi ni bi ye adwuma na bia hwenhwen ya bibia ato na wo se wo de basahare edi nipa no na pomden ye kohwe no wo se ya de nani ku ho pa esan se enkwa enhuhia enu nti no wo ye adwuma ebiemu wahye wonmo se obia mon hye ne ko mu den na onyere no se ne be obey adwuma den edi aboa mo my Ghana etimi akonkan once for our foreign police instructors. Let me begin by warmly commending the organizers of this program. This initiative is not only timely, but also speaks directly to the realities of modern policing, where the role of the police officer goes beyond law enforcement to include the preservation of life in its most immediate and practical sense. To our facilitators and partners, I say thank you. Your dedication, professionalism, and the depth of knowledge you have shared over these past 2 days have been truly commendable. You have not only trained officers, you have helped to build capacity that will save lives. To our participants, I congratulate you. Your commitment, discipline, and active engagement throughout this program have been evident. But more importantly, you now carry a greater responsibility. You are no longer just trainees. You are trainers and indeed ambassadors of this critical skill within the Ghana Police Service. Ladies and gentlemen, in our land of duty, we are often the first to arrive when these records are made at the accident scenes, during emergencies, and in moments of crisis. In those critical first minutes, what we do or fail to do can make all the difference. That is why emergency medical response
is not an added skill, it is an essential one. I want to assure you that the police administration fully recognizes the value of this program. We are committed to ensuring that this initiative does not end here. Our vision is clear, to progressively extend this training to every officer within the Ghana Police Service. And we will not stop at training alone. We are equally committed to providing the necessary logistics, equipment, and support systems to ensure that the knowledge you have acquired. We a post simpimu oredu yera Christian tete yohono ena yetenenka ewo ehwonom na ninyina mu no se wode wani echiremu a Director Emma European Recitation Council wono ene Mazrin Tessan wono so ede abasobode chenchenche ede ama police impimu redu IGP ena afeye watubie na ode ama police management board wo wono mo hwe na wono mo to niema wowie wa amananso a wode eye na se bi esa de akọ ede ama National Ambulance Services a wono mo ene tu hwentwen ya na wono mo di milika korese ne ebe ya enema betimi akonkan se wono mo bomode no makon mo bomu amadwumade yetese no etimi akoso ama na ye fefefe uchirima sanjihye ni ntetiye yi eye ade a eka ho na eboa ma posifo wono nisu ade hono nso etimi ewie peyo. I would like to start with a short recap of the situation if a cardiac arrest happens. Most of the time it's not in the hospital, it's out of hospital, on the street, in a house, in the theater, whatever. And what happens in the first minutes after a cardiac arrest can determine if your life is saved or not. And then at that critical moment, the question is actually if there's someone around. And most of the time, the person that's around is you guys, the police officers. So you're present in the communities, you're first at scene, you're the first point of contact when a cardiac arrest happens. So therefore today, this collaboration between the Global Lifesavers, Ghana Police Service and the European Recitation Council, we're taking an important step towards equipping police officers to be skilled, knowledge and confident to act in this critical moment. The equipment we're donating today, you can see it all around here. It's CPR mannequins. It's more than material. It's to start learning with the tools. It's to feel the confidence to practice, to build confidence, and ultimately to save lives. So what makes this initiative truly powerful is that it's a long-term vision. So through the train-the-trainer approach, the knowledge will not stop here. It will go from police officer to police officer, from one region to another, and we will create a sustainable system that continues to... European Resuscitation Council, Mazrin Tessans, wono entertaining cancer, Santi ya omode ba ye ni nyina na botaye ne se ebehye posifoko omuden na ama wono mugidie ne womo akatimi akosoro na omotimi aye adwuma ede abo akra na afei ejapade ho ban abra wono mu ewo wono mu enyuma so. Covered by Candy Four, one and wada asafo friends Glorious World Power Ministry International. Reverend Isaac Ousubempa. Wadana no edi atu etiatie edi da re ene mentimi wasia agenta wo memuni nyina efa LGBTQ+ ye ene z ene W ewo omemu ye nyina enim sane ensem nizitie ene yie no edaso wo man Ghana mrahye bedwafia ye resa wo man Ghana mrahye bedwan betia bobo ho awie no mode wo pesibre edi akoto Ghana mampanyi John Dramani Mahama nanimu na afi wode ne kokromoti edi aso tredua no wode asase na atimi asipi asita na abeye emra na eno nene binum free se o man Ghana mrahye bedwan no wono mo twentwa wo mo na ase ntitiru aben sentence se de o mu si eka no abra na wo mu ni aben mu ne ne wo mo ba ye no ese wo mo front ma fronti wo masa ene wo mo nante asesa enam sai no so enya mesom afeku awodo ni bi ahyase a wo mu di jegum a wo mu bojam a wo mu kan che Ghana mampanyi John Dramani mama se wo ma ne ane enya ne ane e wo sa nsemi a wo kan ye hu enne nam so ama Reverend Isaac Ousubempa de abetudwa na wo kire mu se enne wo mo bo Ghana mampanyi John Dramani mama sudwe training nyina na wo mo pese wo mo kekere nse bo mu ade na wo mo de eso ano no eye nipa
wɔn mpɛ John Dramani mama asɛm wɔn wɔn kyiri no tan no adenti no wɔka sa ɔse ɛnɛ yie no sɛ wopɛ sɛ woka ne yie a John mama nka ne din kura mbɛm sɛsi a esan sɛ ɔman Ghana mmarahyɛ badwa fie na sɛsɛ nsɛm no ɛda wɔn anim badwa serɛde kɔpem sɛ wɔn mu bɛwie no na ebi wɔn de bɛkɔto Ghana mampanyin anim o na wɔn nsan yɛ no ɛhɔ ɛna wɔ kasa bi a na wɔsa wɔka na ade kyɛ Ghana mampanyin ɛno nti wɔn te aseɛ no wɔn senti ɛnɛ yie ebinom de papa no edi fɔfɔm abra abeto dwa sɛ wɔse sɛ bedu n'anim a ɔbɛsan sɛ yɛnyi politics mfiri mo bi nkase bi osu bɛmpa yɛ politics because we deɛ ɔman baabi atumi kyerɛ n'adwene sɔfo tumi kyerɛ n'adwene kamuni bɛtumi akyerɛ n'adwene even sabe abosonsomfo mpo tumi kyerɛ ɔman adwene fa saa nsɛm yi ho nti mo bi nkase osu bɛmpa meyɛ politics meka fact ɔman pɛni kasa n'ano yi metie bi masoni m'ani ni me hu yi ɔse ɔno deɛ ɔnsosɔ saa gay nsɛm no so san say ɔno wɔyɛ Assemblies of God ni wɔyɛ Kristo ni mapa enti Nyankopɔn bo nipa no ɔbɔ bɛrima no ɔbaa wɔamɔ bɛrima ne bɛrima ɛna wɔamɔ ɔbaa no ɔbaa enti ɔno deɛ saa deɛ no ɔnye ntum ɔnsosɔ so sɛ ne man mu bibi saa bɛkɔ so ana asase su nipa bɛyɛ saa sɛ bɛrima wo ne aboa bɛda ana ɔbaa ne ɔbaa na yɛ saa ne ma no ɔsɛ ɔnsosɔ so na mmom parliament enyi ehu adwuma sanso no ɔbɛtena na konwa so yi sɛbesɛbe afɛ na dabra ɔkeka kɔ 2 years kora asɛsɛn ɔmampani dada owura Akufo-Addo ne bremu no hyehyɛ tu hɔ nyinaa na ɛkɔkɔda na Akufo-Addo anim a obidi kɔ court no aban foforo ba yɛ ɔmampani Mahama ban ɔmatwa na Akufo-Addo time no die num enti afɛ na parliament ɛsan astarte ne foforo enti omugu so tutu nneɛma wɔ parliament hɔ na ɛbɛda ne pono so a ɔno deɛ ɔyɛ Kristoni ɔnso sɔ saa nsɛm ne so ɔmampani ayi ne si aduasa ka asɛm yi enti Ghanafoɔ no ɔmu kasa kyerɛ ɔmampani maama no ɔmpɛ so mu kyerɛ sɛ enti no ɔmu ante bia naa so yɛbɛbrɛ mu obiara enti na yɛmblame committee na wɔ parliament speaker ameyɛde ade na kɔto ɔmanim NDC form MPP form no mu nya hu adwuma ntem ane koda o man pani pono so we Reverend Isaac Owusu Bempa wono na oda Glorious World Power Ministry International ano na yetene nka se wo kase eno ada na West Africa Senior High School Certificate Examination no abaso ewo hono amekowie ho nsam de kesene etwentiane kan se wasi na ekowie akire no na enkwada wono ebo modern de niema hyehye wono etwe wono kontententen se kontenten ye ebinom ye wono kon se Sudan da na wono etwe wono nkrofo de ehwe ya wono tro de kan se apo ne womo de nkrata awura mu no bebre ene ho nsam eba beto dwa ewo hono enam sai no so kra mamene wo kase fi champion mienu ani aduonu num ede no ya wona wono epekwan papa ebetimie ne ehunu pema sibre ne ede afaso eno enam so ema waye kempanyfo kra ani edwatch for etnase na wono echeche nsem mu ne kwan yom befa so a won be nsakyraye womuo na afeye apo asede ye kano na ya na ekoso enwamu ewon sore ne twire mu no eto ebetimi etwa nanso Africa Education Watch ye 20 akan se Edwatch wono ede ababa betudwa se no kwasem nie se ore sede enso ne si koso no hanje chemu bese aduonu mu wono eye nkwada na se mofra wom kɔtɔ nso bia wom de wom hyehyɛ nwamu emu na wom twetwe wom kɔn de niema wurwura mu tro ye na ɛyade a ɛtan pa a ɛwɔ se yɛpɛ ho pomasibre na wom susu sɛ sani ade ne si kɔ nyina no executive director ɛyɛ Kofi Asare wɔne panyin kwankyerɛfo a wɔda no wɔsesenti akoba ne saa ne sɛ asokyere a ya ne yɛde maba no dafo a wɔn de da saa sukuu ahodoɔ no kwasɛm ni ya na wɔ fam a ɛwɔ se yɛpagya mu yɛyɛ bibi fa ho ɛno nti no susu sɛ eguso a ɛkɔ ɛno nti wɔhyɛ Ghana Education Service yɛ sɛ wɔn mu anyina brane na afei wɔn mu nsi gyinaeɛ mfamfa nsɛm ɛte sɛ ho. In 2024, Ghana recorded 14.8% examination malpractice in 2025. The meaning is that out of close to 480,000 or so candidates that wrote WASI, almost 15% of students had at least one result cancelled. What is worrying is that of the 14.8% malpractice, 99.7% occurred
in the examination room. Occurred in the examination room. It means that the bulk of the situation is defined in the examination room, which is what we call examination room collusion between invigilators and then students or candidates. Even though Ghana is preparing for 2026 WASSCE by June, which is going to be our first WASSCE with our West African neighbors since COVID, no school head has been sanctioned. If we continue not to demand accountability from school leadership, Ghana could be heading towards 20% more practice in 2026. Because we believe that insofar as the examination of practice is taking place in examination hall, and the school head is actually a supervisor, and the person in whose jurisdiction examination is taking place, whose students are being examined. Abja way penny kwanche for Africa Education Watch Kofi Asare and attaining Kano. Wamanansoa and they one more sad in some Eddie Ababa Tudra Eddie Afo my Ghana, a quiet fast one in the Acheche for Echo Suku Awudu Momo Echo Chradie, which ma said ye si fast so the Acheche the Winkwa no crano, was no insinuate NCP Nsita and Nochamato Ewo home. And there was a social said ye aircono and it said ye Eviasa Yeranona or my Ghana ye Yacha for best and pim a year edunum 15,000 and sana ye to me ama said ye anya reno ye Yacha for a sefata kakra and Momquachadiano ye to me anya a wonomo. That's what say a dear Yemu and there's a Uko Yunkrano Yuntrodoni and Chada I would want to swear. A church for one quiet napa wonum, it is true stamino, the science yet technology and a afi mass no any adiano, any and one quiet napa a one just yen church for Momunko and Quatradi, and unto Becono and Mamumasian Bontepua, and Maniama and Quankai, and Korea one Niana, one Brenomudi at a poi, any abinidi, ready a tudra, say and a church for Nina, actually Castle and Traka will be a episode of Tradi, Crocasimu, as a croqueto body, or Boswa. Na ayesa de wafa fedru we nyane na ya na ofi eno na Owia Kofi Asare essay. Ghana has about 15,000 more teachers that are required to meet the teacher ratio of 30:1 at the KG and primary. At the JHS level, however, there are deficits, especially in STEM subject areas. This provides a context for our findings in challenges. Despite surplus teacher situation at the education level of primary school, some 30,000 classrooms still lack teachers due to distributive inefficiencies, culminating in surplus teacher deployment in regional capitals, metropolitan areas, and urban municipalities. In the northern region, for instance, while there are 1,000 more primary and junior high school teachers than needed, about 40% of them are concentrated in Tamale and Sanarico alone. In Tamale and Sanarico, however, only 25% of students in the northern region are found in schools. This situation, obviously, continues to deny rural districts access to teachers. As a result of the poor distribution of teachers, our monitoring uncovered that 20% of primary schools in that school district were manned by only one teacher. Absia Executive Director Emma Education Watch here, Africa Education Watch, Wano and Yatin Kaira Kufiasa, and Sunny Nemono, yes, say, come a free, come a dampan, the Econia Koreano, Unyam for her Messia, and some so Haruna Idrusu. Now, what the Ababa to Jan watch them, said your walk can say what's that, and you say Ebia Boapayo, and I send it down Humbi. And I buy no air and I say, Mumesia, I say no air. Woman in Mofra, one Ewofia, and I just say, one more as Safata Somcochadia, one Ewofi. Nene de Ako hinted yet, now I do one month sabemwa, you see a quino, and your quino on Befaso, maybe Neska, not some fat for Bebrina, on bet me a tria one moka, and Nuntin and Neye, any Pampemonson, and on Pesa Womo, Efa woman. If resources were available, we should be employing and recruiting up to 50,000 teachers across the country.
but owing to budgetary constraints, we are unable to do that. The Ministry of Education received clearance from the Ministry of Finance to recruit up to 7,000 teachers with degree and diplomas. And accordingly, the process has been advertised in an open, transparent manner. My understanding is that it reflected need because many, if not all, the district assemblies were involved, particularly those that need teachers very critically. And as the portal opened, when it got to 40,000, the Ghana Education Service instructively closed it in order that we didn't have a stampede of numbers. And therefore, those who were fortunate would be critically examined and assessed in terms of their readiness, their competence and qualification, and the best 7,000 of the over 40,000 applicants. At least my understanding, as I spoke to the Director General of Education yesterday, Professor David, even within that time period, we had up to 40,000 applicants, and we have only room for 7,000 applicants. So we take the best out of the 40,000. Better luck next time for those who have an opportunity. We do have clearance from the Honorable Minister for Finance. We will do our best. We don't want to have a stampede of it. Thank you. Ononyamfo Haruna Idrusu awore o my Ghana ngumesua so nsem ene wodi nchemu di afa ne nsem no ede aba ewo yemfia ni nchemu ewo asoye a wo hwe yapomde ensem so yewra ononyamfo kwabramenta akando na soye na wodi nsem bi ede atodwa de afa ekwampapa aban eye ne nhyehyɛ a wo mudi gu akwamu se anya hwe no apomde mapade o my Ghana fo betibi ne ahwia pa bedumre bi no no ye ne aye kon bedo kekempo ama niema atimi akoye ede amaye ochiremu abana ye nadwen se anya hwe no obepa da nkura nkuma bi be se ahasa aduonum a ye friend se head post na wonma to apete o manu to ne nata mensna wodo no be se makomako ha aduonum afi mu a ekoyi nkwa no anya hwe no won be ye mu wo ha be se aduonum wo honma enye asenketwa botahe ne se wonmo ebeye no wo miaye awodo a babia no ho no akere kaso ho no ne nipadom ho baby etise edwam ene baby tise ahyenginaye ye fa esen ahodo no lorry station asam ena mekan yi ene miaye ahodo ya na da bia no enipa ekere kaso se nchaka ho no wochirema we ne beboa ama mprempre na no woto na se ho baby ne dodo ne ade a watimi abo ana atutumirika na wode wani akọ no na wonma hwe ne ntempa no ano wo kwampapa ombefa so na afei adekora eba no wombesi ano kwanse wose wokọ kasie mu nso a na afei wo mama wakọ kasie mu ho wose se wode free primary health care na abana de ba ne do to nchen ya we so ne nhyehyɛ ya wonmo ebe ya wonmo pese anya hwe no apomden de eben omanfo no na omanfo no ehu emfaso. Part of our preparation towards the launch of the free primary healthcare, this is another concept, and we call it a head post. So we are deploying not less than 350 of these posts, and we will situate it in a highly populated areas like market, like lorry parks, for health workers to work from that point. And so at every point, we will have, access to water. You will have the solar being inbuilt in the facility. You have the toilet. You have the pharmacy shop. You have the waiting area. You have a consulting room, and you have, a detaining area. So more than like a health post. For now, in the first phase, we're looking about 350 of these structures. And then with time, as I have already indicated, this primary health care, we are looking at up to 2028 to roll out the whole country fully. And so we are doing 150 districts out of the 261 for the first year for 2026. So now in 2027, based on our experiences in the first rollout, we will learn from that and adjust it.
If we are able to roll out the rest in 2027, so be it. If we are not able to do that, maximum by end of 2028, we should be able to roll the whole country. But for the first Kwabna menta akando hwe yapumden ensem so na yete ne nkan enkra ba be kan yensa echiremu a na chese endede ne nyasem kitwa kra Kroa Eniwa Economic and Organized Crime Office yoko one more abo anai to tumri katented woman chiremu ewo atonsu na afeye one more eko enkane asokwa mra bedwani ne fie meche yera masro kofi juma na enkane no sa yepanyin kwanchefo a liokwo na wono na adwumakuo yi wotua ano ewo ehonomo wono koya wono se wono nsa kakrate di adanse se wono wo ho kwan se wo se wo mutimi ebowura ne fie na japade na wo beye nhwemu mapa ewo ehonomo ene ade a enu nti krata na kra wo mo a wo de koye kokyere ya yewura kofi juma enkra efi NPP wono mo enkra tobo fotin panimpa o wasante mantema yewura po yando ebra wono Owia Kaseɛ ekasa ne echiremu a na yewura kofi juma kra no sabia ku donto na oni wono mo ti bra wono mo baaye no wono mo ekoi ema wakoye wo nhwemu ne ade a yewura po yando echiremu a nkrata na afei nsafompa wode ekɔ ne toilet so mpo no mpanyimfo baaye a wo mo so wo mu krata na sefata so meye nhwemu yi wo mo de ni nyina eko na no wo bi se om se na nzafo ya modi koi we kofi dwuma wawia wo bi fia na se wawia wo bi ade na mode nzafo ne ngrata ma se modi koi ye rapport ya ndo se no ekwan papa ya faso ne efre obi se ebi aposifo hia no ana se eko we hia no wo mfa nkrata asem se mra no se no ede na se esi a ayo a se esi a de emra no akoye basasa wo so susu se we no eya manyo semma bayi semma tata a na ekoso no eno wo hu bi eni kind of things to the former president, John Mahama. Because Remwacha is under John Mahama. You are the chairman of the National Security Council, isn't it? John Mahama is the chairman of the National Security Council, and Remwacha is under you. So who gives Remwacha these instructions? It's John Mahama, nobody else. It's John Mahama who did all these kind of things. Now the house has been exposed, no key. They have took all the keys away. All the keys, they have took it away. Laptop, documents, everything. We are now even going to take our time to look at all this. Look at what they did here with the CCTV footage and all that. This is what they have done. It's a shocking. Look at his cabinet, everything. Honorable Master Kofi Juma bedroom, you know, you're lucky main way, you know. So they use the back door and on my break it. Come and see how they caused damage to this door. Look at it. They broke into his bedroom. So they Look at it. Yes. Look at a man, 70-year-old man. And you say they pick some documents? Yes, they pick all the documents that he has and the household's keys. They've taken everything. Look at how they have ransacked his bedroom. The laptop, everything. They ransacked his bedroom. Look at how they just brought we rearranged it. They brought everything down, and then they came to this room as well, broke the door, and then entered and do whatever they had to do. They broke every door, virtually every door. So you could see their footprint. Look at their footprint. What are they? What are they looking at? This is their footprint within the door. Broke into every door in the house. Why? Why must this happen? Why? When government change, must we subject those who were appointees to this kind of brutality? Why? They went to all the kitchens. This back door to the broke it. They broke it. Why? They broke through all the doors. For yewura po yando ene Ghana be ye ena yehwe wo mote wo no nka wo mo cheche mu de akoso ho ne niema empanyfo a wo no eba yese wo krakrata ebe nhwemu ewo yewura maswell Kofi Dwuma ne fie wo no ede ekoni ade aye ni bra wo mo de kwaduo akyekyere ede abo Ghana mampanyi John Dramani Mahama erno MPP amanyoko na se ya ena ye wona no da de beto dwa se wono panyimpa nkratobo fotempa
wono ewo bono emantama na se sunyan is abato ne mpasua no so owura ye friend se Abubakar Yakubu dodo na friend se Baba Amando wono akoso no mu ni nyina ene se wono susu se wode eniema bia ensem fata e de akwakogu social ene ni media na emfa ekwan mu ni adea na no ne MPP amanyuku no e de krata e de aba abonten e wo no national organizer don frefo e de MPP amanyuku no Henry Nana Boache e na afei owura Yakubu ne mra nimni enkane na woye aban lawyer Penny Abedi achipa afretuan yeboa wono ede aba abontan wono eka se no kwasem ni ebra wono enya nente no wono ma wono na se ye hare etumi ka do mani kiremu e wo bono mantemposi wono atena ye na se wono asoye ebra wono kodu wono ma wono bo mama ne no enka bo ene nkra wo de ma wono ne se no kwasem ni omunya nsem bi asa na se wono ntonsa emfamfre obi asa ansa na no achi no e baba betodwa se criminal investigations department ye a wono nso posi adwumakuo no mu na wono dwumadi editu ne se wono hwe sumase ene ensam a ehinta emuo no wono asoye won krampumpuni mantamo e de krata e de aba sabro mantamo posi asoye no moden na owura Yakubu wono nkoche no na afi wono nya nhyehyeye na wono nya nsa maade e de mane no mfa na mran krampumpuni mantam e hono na eno no wono se no kwasem ni so hwe kwan a abai afaso na odi ni dwumadie na efirisoro na ese wo ha na ni popo na nie na wode e kire wo mo a wono enya adwen na wono zu se enya ne kwan so na e wo se efaso no eni. I said I am not better than JB Dankwa. Travesty of justice has happened. Remember Ghana, you read about JB Dankwa. JB Dankwa gave his life for this country. I am not better than him. President Mahama will pay someday. God is greater than him. Travesty of justice has happened. Okay. I will be back. God willing, inshallah, we will not die, but we will live to testify. We will live indeed in the glory of the Lord, because we are all in the hands of the Lord. Is the constituency communications officer Owura Abubakar Yakubu adodo na friend say Baba Amando Owia Kaseɛ court na hye say wonko twiri kukum kakra na wotwe mienu remind ye say de ka no no na wotwe mienu no eso a wasaba na afi no womato aso na won madi nansam no e de aman eno na mote se wo ka say Owura JB Dankwa e de ne kra de bo afode de ma oman Ghana wenye bredi kan yin nti so no ye bia enya de a enwanwenti ono Baba Amando wo to aso de JB Dankwa ye odikosi ye no eno nene wo to aso e wo hwe Afon woni won sensem a ekoso ewo wiase ene nhyehyeye aban no ede bae na wode eto wonmo a wonmo ehwe ya won ne ensem so asoye omwe sika sam so ene ani nti ne dwetworo enim se wonmo kosi nkonwa ntena prono na afi wonmo ba ban to adwen ehu kwampapa ombefa so na eto awodo ne bia eguso no won be yi afiri so se de be ye be mo manfo yekomu ahanyen ewo ehonmo na enu ne aba betodwa se John Dramani mama nhyehyeye no aba adimu ama oba oman Ghana sika no sidi no baako ena afei akiripo no aduosia nimu mpeso ano eno eni sika asese nu yeyi na wonmo edi afri efom wono ebo no so na amagana foko mu haye nenso endeme ne wo kasa yie ekuhudu a wonmo nsha baase no womo de womo ye from say policy think tank here one aba bonti bi de say Imani Africa Chamber of Petroleum Consumers here COPEC here and Afe Institute for Energy Security IES here and one kan wa ba bonti one nsam obo de betu dwan say aban ne de bedika betu dwa say anya hwe no na wotwe nan eye bosome no one mo hwe say de be nhyehyeye a wo de aba no e be hyase na ya adwuma wadre e wa ha eno ene kuo yi ndensa ntwofo nhye mu a one mo ye no omo de to aban nanimu say bosome ne de nka be ya nka aban no ontwentwe so kakra na nka ye mfa nkwa na wotwe be senwotwe na enya bosome mienu senti a one mo kan sa ne say wose ye bia bosome mienu bedu ho no ne yatimi atena se asinkonwa etena epono ho enwo nhyehyeye awodo de kwan papa ye fa so ne ehu ewiase adwaman no sade efon ho no esi eko osisi anreye ne yatumi katenta anra de ekokura hwentwen ama ekotukotie edi esan yeyem ewo no ma mo Ghana sikasem no anra no wo hye edi abeda so tinkebe ya
kaban no enhwe na afi wo mfa nkɔ bosumi emienu ensemi nti no no na ɛwɔ sɛ yɛbɔ wo ma ne to homa ne ne mpanyimfo ani nti ne awetwe ro mu ti mu bɔ bill ɛwɔ nkane a wo nsam ne awon ne nsɛm so no yɛbɔ enkomo ɛno nti Owia Kaseɛ ensa ɛkɔso o reference Samson Ade a waben wa won ne nsɛm emieni ne di nkomo ɛma ochire mu sɛ Osha toilet that's on Nina no Jumedia AD and it's a buhona uye from Frana idea as a na a year this are bank for Pesica over before front of the machine. Now Oma has said about a year at the 12 6 and I'm going to say about me 7 million now of Papa the fashion my a bit Nabua can in Abuma a bit 1.6 in Osha almost special petroleum tax. 48 pesos no abano emo emfa 24 pesos no only so my na fuwa makamajem ano so 9 pesos abano emfa 4 pesos emfa na wahe price stabilization recovery levy na 14 pesos e petrol na abanyi ni nyina fi ho no na almost other tax component road fund and so no abaning so obeyi the 23 economy and one Ghana legend about the mobile 50 pesos only front okay can you na buma na be 165 pesos say year free bonus a bit maboa o hwe this 17 series 10 pesos na. So you want to visit a year to show a bit in the above 15.99 and I say around that figure no a bit mabua petrol so 13 cities and a bit number 11.9 I think a bit from your hand to class. In Sebastian say I buy it to ma a price on a year 17 cities 10 pesos for a year diesel no but 1 city 65 pesos a few ma I think idea no a bit abba from kakra na diesel so no petrol so no what if you so and so a bit aman Ora Samson Ade nkomobo no eto aso bisa se ekwan be kra na je se ye ready mu se efom no ebetimi aba fom Ora Samson Ade eto aso se wore ekon kase a amane muso na America man ni Iran ni Israel won mo ekon no a enya de ne yie yenya rehemu bia se ebia ebeba aweye enei anase wachina ewo no mo America ban no ede nweta so ni nsiye mo ne John Donald Trump kra woni populio wo masesa so a won mo ko den a wafre eye Roman so for panyini a wo Vatican ye so won oyo hufo wonwe no onye nya medwuma no no nso ni president won ma enuanu mienu wo nyina from aba akuso watoto bi dia maso for ponyi na ye ne etiase a enu nti no ebeya dinsi ebehu na America ban no se sigina ye se Street of Humans a eno ye kwantempo trodo a edapo no so na suhyema wodo a na se subonto a eso fom wotimi twam ho no basa hariso no wono so kosi pempim se Iran man no se wono mpanenu mu miemu nto de a ena omo so koto pempim foforo e de afa ho no mu ti we nyina de adanse se ebia na ama fom enani wechina no so wochiri because lanka say oh ya tia some sama Israel ni US Iran ka so mkotona se na omo akwakore se omo betimi astop war no na ya some dem but after the conductor na Donald Trump say on piase Tisadia on so no the obey say on consistent barrier from the Strait of Hormuz no on consistent barrier say Iran for the face omo MB Strait of Hormuz now then omo so omo fanwo obi no akoton odi fa so de bana omo so close no hodom see say no so no ekobasa ebe hajun ti ama he say ye wu ntopa no and I say especially the Strait of Hormuz na e pese ebi no enyahu kama e betima bi ama ship if maybe is by because US so born second barrier and so e was Strait of Hormuz no peaceful one na so ponti e ade e be hajun ti sa tax company release here abane kan e ade say e betima boa it is etimi approve 165 pesos na uha diesel a bit much on the 50 45 pesos per liter. I think say idea from 17 na 15 liter
na petrol so from 30 cities, 30 pesos, a bit about 11 cities, 65 pesos per liter. I think it could be my hand. Era Samson Adea Wabe Ewa Yawani near Ensemu Wano Ena Yeteninka Ewo Ewe Yamfa Yeni Enchemu Ewu Kumasi Edwedi 4 a Wanomo Ewo Kumasi Asantemantemanmo Wanomo Asweye Ene Wama Yensentro Fonshie Mwabuja Data Ama Wanomo de Womani Bresam no Mohiasam Edi Atudra Edi Afe Kumasi Central Market ye Eye Edwa Wanomo Sie Dubai na Wanomo Siwie no Nefa Etoso Emienu a Wanomo Shase Nefe Ndi Kai Phase 1 a Wanomo Eye Hu adwuma no ye nyina ye nim se emra ni mfie kakra ne de saa adwuma de na wonu mu di na abontepua a atwetwe asensan a wonu mu ento aso wo a ne nyina eye sikasem enti na ye use akoba ne saa eno na adwadifo edi atodwa se wonu mu gi bum na wo de wo ni kiremo ewo race course so atranye se wonu mu kɔ na wo makwa akodi edwa no kwasem nie ɛhɔ sabie se de esi yi nka ensuo sɛm nkane asɛm bambo sɛm efi ene ne me keke ka ho no ama wonmu dwadie na wonmu die no entimi nkoso from emfa ma wo mo amen ne wonmu ayesa akora wanya koshoko chese nuane nronsia na ewo nuane mu nyina no wonya binni ama musika sɛm ato ape ene ade a eno nti wonmu sentrofo nhia mu a wonmu eyeye na ekuo no kandifo Daniel Otuo echampon ena eda Kumase eye the combined Kumase Central Market Traders Union no wonmu nkabom ko no ama aban no aya no bosome ba akopɛ sese aban na nhwɛ na wamfa nani ankyerɛ mu na sika woso de ma wɔn mo de contract ya hyɛ wɔn nsa no wamfa mo ma mɛyɛ adwuma sɛ ne yɛsɛn fata dia ɛne enyi obi ne kuma ntwe obosi akodo de nti agye kyerɛma saa ɛyɛ pampim a wɔn mo ato ɛyɛ fasu a enya kwa ma adwadifo ne ntimi nwura mu no wɔn mo ade wɔhyɛ emra bɛhyɛ wɔn nsɛm no mo buagu na wɔn akɔ akodi wɔn mu dwa wɔ sɛ mampanyina be de akyire obimfo okunyi na anagye no poku agyeman ɛbɛbɔ wɔn ma no ba sɛ acha obɛne mbosumi ne mo mfinhyɛ mpimienu ɛne aduonu nsia bosumi atwa mu na anu ya contractorfo bɛba ho no ma bɛyɛ adwuma enso no nso aso atwa mu ayehwɛ boada ɛno nti nenne wɔn de kokɔbɔ nsɛmi ɛde ma mampanyi. The combined Kumasi Central Market Traders Union wishes on a serious note to draw the attention of the government of Ghana, particularly the Ministry of Local Government and Decentralization and Rural Development and the Kumasi Metropolitan Assembly to address the growing challenges confronting traders affected by the KJTR Phase 2 redevelopment project. In 2021, traders at the Central Market were evicted to pave way for the commencement of the Phase 2 of the KJTR redevelopment project. While some traders were relocated to race course, a vast majority are scattered all over the city without permanent trading spaces, and another majority find themselves in the house practically jobless. Although the project commenced on a promising note, work has stalled significantly for quite a long time now, and the stipulated completion period has elapsed without any communication or explanation to we the affected traders. The situation continues to affect our livelihoods, something that I need not mention. Traders currently operating at the racecourse are faced with severe challenges, including poor road networks, poor sanitation, poor lighting system, and an absolute lack of security. These conditions discourage customer patronage, while the lack of security exposes traders to frequent attacks and loss of their capital. Similarly, some of the traders that are left in some portion of the Central Market are still grappling with flooding, offensive sewage odor, and large volumes of debris and garbage from the Abu Abu Lorry Station and Alaba areas. Abusia edwadifo enkabo muku a wonmo ni abriye ene ete wonmo nka wonmo nsantofo nhia mu a wonmo ede ban no de kokobon sama ma ban sa aban ne nhwe na womekọ wonmo emoa ewo eho no
yɛde ani kyerɛ mu ɛwɔ Ghana Water Company wɔn mo ahyɛyɛ ne akɔgyina mu ɛwɔ ekura friends sɛ wɔnkyi ne mpata mu ne ntwodo ɛne ne ntwada so ma panyin kwankyɛfo no ɔda Ghana Water Company ano ɛyɛ owura Adam Mutawakil wɔde nsɛm bi ɛde atodwa so ɔbɛwie mu mfinhyɛ mmienu ɛne aduonu no mu ɛna Ghana aban ɛyɛ nhyehyɛ so ɔbɛbɔ mmɔden na wɔde dwumadie bi ɛbɛboa ama wɔnkyi ne mpata mu wɔn nso anya nsupa na wɔn anom sanse mpata mu wɔn nsuo ho akɔ atwe ɛde ama wɔn mu yie paa ɛwɔ wɔn mu ɛno nti wɔn hyɛ a ɛnya asɛm ketewa wɔn si wɔn mu wie a ɛne na kyɛ sɛ 10,700 cubic metric ɛyɛ meters yɛ ɛna da biara no ɛbɛtumi ayi nsuo 10,000 water anaasɛ 10 water crisis communities yɛ anaasɛ nkurotoɔ ahodoɔ bɛyɛ sɛ edu a ɛtwa ɛhɔ ahyia a wɔn nya nsuo no ɛbɛtumi asom wɔn mu nsuo ama nneɛma ɛtumi akɔ nkan nanso wɔn mu hyɛ dwumadie n'ase ne bɛsi saa mmerɛ yi dwumadie na abontepo a atwɛn asensɛn a wɔn mu ntumi anyɔɔyɛ ɛno ɛna ne yie saa 31 million euro ɛyɛ wɔnkyi water supply project a ɛkɔ so yi a ɛdu wɔ ha ne nkyikyɛmu bɛsɛ aduɔkono ɛnso yie owura Mutawakil di to dwa a wɔrekyerɛ mu sɛ mmiɛnsa na aka no ɛyɛ sika kakraa bi ketekete mampɔdɛ ɛwɔ sɛ wɔn hwɛ na wɔn ɛde ma adwumakuo a wɔn yɛ ho adwuma yie na wɔn mu tumi yɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ afidie no bɛtumi ahyɛ aseɛ na ayɛ adwuma wɔde ato dwa sɛ John Dramani Mahama yɛ n'ani soade hunu sɛ ɔbɛbɔ mmɔden ama nsupa deɛ obi afie ebi bɛkɔ yɛn nti no no ɔbɛbɔ mmɔden no ɔno ɔsoafo ɔhwɛ adansie ne ho nnwuma ne nsuo nsɛm so ɛde nkitaho afei ɔsoafo a wɔhwɛ sikasɛm so ɛde nkitaho na wɔn atɔ kɛsɛ na wɔn kwan papa a wɔn bɛfa so na animu yi no saa wɔ angyekye mu mmiɛnsa na aka no wɔn bɛka akyire koraa na atumi aboa matemamufo a wɔn mo wɔnkyi ne mpata mu wɔn nya nsuo. Ghana Water Limited on a tour of Brown-Ahafo and Ashanti region. So today we are here in Brown-Ahafo and we are at the Wenchi water treatment plant. I visited the intake, the treatment site and the overhead tanks, and it's quite impressive. It's about 97% complete. The 3% is being delayed because of delay in payment of some IPCs, which I've promised to follow up with the Ministry of Works and Housing and the Ministry of Finance to see how it can be completed by the June as per the extension given, so that we can bring this plant to operation. And especially the intake where the turbidity is quite good for now. We just hope that it will be maintained throughout. And this can take us for the next 15 years. Yeah, when it's completed. Since I came to office and with my team, we've taken certain measures to make sure that any water that is sold, we receive. Owura Adam Mutawakil wono a managing director at the Ghana Water Company ano ena yetini nka yemfia ni nkyire mu ewo mampon kontonchi ebu enye kumana na ene wo mo dasebre osebo nso a otoso emienu ne ntwodo ene ntwada so na mene wo kasai asokore eye mampon municipal wɔn ɛde nhyehyɛ bi di aba wenye asante mampɔn wemu ɛyɛ asɔkɔre ɛwɔ hɔ nom na asɔkɔre mampɔn municipal assembly no ɛwɔ asante mantamai ɛde nhyehyɛ bi ɛde aba wɔn hyɛ wɔn de aba nyina ne sɛ ɛnɛ obi a onye kuro no ɛba na ɔyɛ frama wɔ hɔ ɛna afei abɔfra a onye nnu mfi ɛsɛfata sɛ ɛwɔ sɛ utwi pragia wɔn frɛ sɛ ɛde adadeta deɛ mo kan sɛ tricycle no ɛne pragia no ɛne adeɛ no ɛne wɔn de wɔsiewe ɛso ɛde to so a wɔn ɛma kwanye ɛma saa adeɛ no ɛnkɔ so wɔsi ɛne wɔn hwehwɛ mu a wɔn ayɛ no akyire mu a bɛsɛ mpem mmiɛnsa 3,000 pragia awodoɔ ɛna ɛwɔ saa municipal wɔn a nokwasɛm ni ɛgyentena wɔsi ɛne wɔde wɔni ewura mu ɛwɔ asɔkɔre mampɔn municipal ɛkame akɔyɛ sɛ ɛkwan yɛ nkorɔfoɔ fa so kɔ wɔn nnwuma so ɛdi dwuma no nyinaa dodoɔ na ɛkɔ akɔyɛ saa pragia yie ɛno na wɔn sɛ ɛyɛ agyentena dodo ɛyɛ agye wɔn ni ɔbɔdin dodo ɛno nti ama ɛhyɛn ɛkyerɛ ka so traffic yɛ ne adeɛ ɛne wɔn nso a wɔn mu ni nsɛsɛyɛ no so na yasɔkɔ nanso no wɔtu hu na ɔde kɔ yɛn nti ɛna municipal assembly a ononyamfo Ben Abdallah Alhassan ɔyɛ aban krakye panyin ɔwɔ no wɔse wɔn ɛne wɔn a wɔhwɛ na wɔn ano duburu mu nyinaa to kɛsɛ na wɔn atase asusu ho sɛ ɛnɛ yi wɔn de saa nhyehyɛ ne ba na wɔn de osiwieɛ ɛde asi ɛwɔ hɔ owura yi akasa ama wakyerɛ mu senti a wɔn mu tu saa na mu
And take it or leave it, it has become the main means of intra-municipal transport. And we feel the patronage is very high. And so if there's anything that we can do to ensure that we minimize the negative effects or impacts of their operations, we should be in a position to do that. We get a lot of complaints, and we decided as MUSEC to take the bull by the horn and put in place certain very, very necessary measures to ensure that we safeguard the safety of our people. Actually, the issue of foreigners who are engaged in the operation or riding of Adedita within our municipality. Very worrying. Currently, if you come across 10 riders within the municipality, you are likely to have about 8 to 9 of them being foreigners. Yes, and apart from the fact that that is illegal per the dictates of the GIPC Act, we also feel that because they don't know our laws very well, they flout our road traffic regulations and ride anyhow, and that is becoming detrimental to the safety of our people. Very often, you come across minors as young as 16 years, some 17 years maximum, and they ride some of these Pragia or Adedita, and we feel that it's not right. Abjayan Twaso na yemfa emamo ewo honomo menemo Kaseɛ ababa beto dwase commercial transport operators one more ewo Ghana hanom meche one more mutwisen ewo yakwantempo ensem so ne ade no one more edensem bi di ababonten anu ada ede beto dwa se National Road Safety Authority NRSA one more one more eyenhye awodo efa ye kwan ene yakwantempo ensem so ahyenko badie ensem so ne ade a Womo de betu dwama moti Owia Kaseɛ so se ehyen a womo friend se Toyota Vozi sa ehyen yie no ensem fata se esi kwantempo so ekwa achichi na eye adwuma na epesika edi gunu botom a se de adwumakuo ne esi ye ne hyehyeye no eye busua kuma bi na wo so womo didi dwuma enu nti ekwan mra kwan ebomo mfa enye adwuma enne nam so ama hyenkafo kabom kuo yie womo adi mirikatentem womo so de krata ede aba abonten na wono nsem nini Sayaren Sama National Road Safety Authority Edeba Bonte Ebeka Yenwa, a Kamia Quest and Quasim Bienwa, a womo, one more antum, one more, woman to tum Nicatente, I won't want me emphasis Sudia, and in Shimu, and in Quinta Budibia, and found to one more, and some no, or more, madron say, I shan't come for one more contain, every one more journey, so on Bayed man over the ashore one more Abusia, and one more hono, one more man won't be good keke, and until one more tigu in Central for Casamfoni, and a Casafidia so, and one muguson one more bin one more car one more sama, said a bayer, what would you, and a year is slow, about to a month for so, not a sanya. Yadi ya mwa dini esika, yadi ya shemwoni yadi ya jume ye, wombe guse ya jumano eni masye. Enunti enei ye shase, empenyimfwe nintini ya tutu ra, wanomu ena wanomutia National Road Safety Authority empenyimfwe, Kwan yo mo faso na wono to enkreye edepete social media awodo radio stations awodo TV stations awodo nyina won sa ma wono na wo to wo mo nkotena ho nyina no mo mfa chawpa emu oden na akono emfa mayen ahyenkafoi se de be bibia be kama ye wia ye ma no nso ho a ye sa ka bi oni esi so se wo mo moden na afe wono mo nkuruchire emfa mu da obokrata efense daddy graphic mu se de be ba bonten ama wo nso wo parking kan no so betimi enya bi no makenka hunu se enim guase keke eno mpese omugu yadwuma no wo mo sei yadwuma no we ene ensem wo de aba bontena enam so ema Owia Kaseɛ yene wono ejom trani asonaba na redu ebonkomo emo no so cheni di mu se masa ne omo kanu yense hunu no sabe be kan sa because helicopter kwa na so kwa nya kwahye ntofom dia so mu bisa no se dia nti na kan na ntofom ye transporters ne nchrom dia nti a nkwahye ne sisi already ne the report ni bia babonti abeka kire mu se eye over speeding and some reckless drivers are omunya long journey drivers and road network no ekwan de we tutu ase no and creating kwahye kan problem bi enu ye momu sunso so bebre se total vox here mo se convention tin accident sisi o ya ka bi ti se total fit why ni de keke ni nyina no aya convention cars ni nyina na mo se be omo ye omajuma asonaba nana redu
ensama wode tu dwa ewo eho na wato so de akọ se obewie kura na wo kyeremu a sa ore anamontu a National Road Safety empanyimfo wonmo etu yeyi a ebo apayo ena eseye wonmo ene wonmo pese Ghanafo edwadi a wonmo ene ahyenkafo yi edie no wonmo jai kura se wonmo hyen no wonmo de besi wonmo a wonmo emfo na eno no obi se yi o sa no no mo ye ne sa na aye dan ye kwanhia mo se eba no no eno no enhye da ho no wo hene a mo di hu se kwanhia se na asie ehyen a enne bedu o mamu a na ne siti ano no ye ka ne de anifa ne ye ne de aba bonkum ye ka ne bonkum ne ye ne de aba nifa no eno ho nsem no maka aposisai se ohwe inyamra nsem a National Road Safety Authority for omo tu omani esi total works so se omo begu adwuma na if possible omo be hwa ma se importance omo import cars na ba kruma no se be adwuma na ba je omo nsem omo je adwuma no anu nti enema anya no kre a enimu ana omo report se omo de kwa akoto eye the Director General of National Road Safety anyone se na be a da chan kwama bi no total works a edi adwuma ene no se bo megu no na me nuara wo so ma edi abre asenkafo ne se enyina enim se wo mo ya no mo ka kire se eye findings ana mo ye na mo na nya full report ana mo de ba na mo no mo reporter graphic daily graphic o ma mo graphic kase ne de ba ya was it total works no ni chese ade a omo na ase graphic amo ma bandi ne sai osun ti na ma ya dwuma na me no ka sei ya dwuma na sei adwuma na perform kan say every time omo boss abra no abusia na eno so eno no asnaba ena won se wo ye dwontani e de ma hyenkafo nkabom koyi a wonom de nsem e de aba na wie arefo a mo hwe fie chichi ne menche na mutie ye 105.9 precise FM so no yense moni de ni nyina we so ne yemfa kase ne Mary ya bre de na se chenchenche e de koma Japan Rabank ene ya Bolivia Enterprise a wo de nuane pa e de aba mibidi ene abusua pani owusu aduomi osemfo ene ye Benedict Asante ye bo MCL director no eye oba ya Gracie sanso na kuku ajando ene akosua somwa ekruche nsem ne edigu pro so sound no Simo ene afi video editing no eye Nelson owusu Mr President e wo no na ya eye light no eho asemo ene edi mu sie menyi afidie ni mfiri a koso a na fato anahwe